In the previous class, we discussed about the colors and images. Today, we are going to discuss about the list items in the HTML. So, what is list items? Suppose if you want to present information on the web page in a structured format, in order to present the information in a structured format, one of the most effective ways of structuring the website is to use list items. Generally, HTML list items are used to specify lists of information, such as in a number format. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, something like that, or in bullets formats. So suppose such type of information you want to present on the web pages, then we can use list concepts. All lists may contain one or more list items. So here the list contains set of one or more list elements. HTML provides three different types of HTML list items. The first one is ordered list items. Here ordered list items is also called as a numbered list items, which means we can present the information as lists in an order. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, something like that. That is an order or Roman numbers. Such type of order is called order lists. The second one is unordered lists or bulleted lists. Here unordered list or bulleted list is nothing but we can present the information instead of numbers. They can provide as bullets. That is the second way of presenting the list items. The third one is description list or definition list. Here description list or definition list is also the third way of presenting list items. Lists can be easily embedded within other lists to provide complex, however readable structures. Suppose if you want to present the information as lists, then you can use tags li. Here li stands for list items. So between these opening and closing list items, we can include any of the three different lists, such as order list or unordered list or description list. Suppose here list items specify the user presenting the data in a listed format. It can specify the list items. Here, which type of list items we are going to use? They can be specified by the either order list or unordered list or definition list. Right. The order list or unordered lists are each made up of sets of list items. Suppose if you want to specify the either order list or unordered list, these list items are added with li tag. Whatever it may be, either they are order list or unordered list. Order list lo present cheyalana, unordered list lo present cheyalana, order lists gaani unordered lists gaani li tag ki add cheyalannamata. So elements of list item may format with any of the usual formatting tags and may be images or hyperlinks. So elements of list items may format with any of the usual formatting tags or maybe images or hyperlinks. Manaki list items కింద మనం యూజ్ చేసినప్పుడు
ఆ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ని మనకు ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ ఏ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసినా సరే వాటిని మనం ఫార్మేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే వాటికి లిస్ట్ ఐటమ్స్ కింద ఇమేజెస్ ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే హైపర్ లింక్స్ కూడా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ఐటమ్స్. Coming to the HTML order list, they can called as a OL. OL stands for order list. HTML order list or number list displays elements in a number format. సో అక్కడ మన ఆర్డర్ లిస్ట్ ని కనుక మన ఆర్డర్ లిస్ట్ ని కనుక యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ కూడా ఇతర నంబర్ లిస్ట్ కానీ ఆర్డర్ లిస్ట్ కానీ మనం ఫార్మేట్ చేసుకుని ఇచ్చేస్తామట. The HTML OL tag is used for order list. Suppose if you want to present the information in an order, that such as 1 2 3 4 something or Roman 1 2 3 4, then we can use the tag that is called OL tag. OL means order list. We can use the order list to represent the items either in numerical order format or alphabetical order format or any format where an order is emphasized. There can be different types of number lists. They are suppose if you want to specify the numeric numbers such as 1 2 3, suppose you can also specify the capital Roman numbers, capital 1 2 3 Roman 1 2 3 or small Roman 1 2 3 or capital alphabets ABC or small alphabets or small ABC. So to represent different order lists, there are 5 types of attributes in OL tag. Suppose OL is a tag which is used to specify the present the information in an order. Here the order list has some attributes. These attributes are type. Suppose if you specify type 1, this is the default type. In this type, the list items are numbered with numbers. Suppose మన type 1 అని ఇచ్చారనుకోండి, attribute type దాని వాల్యూ 1. ఇమీడియట్ గా మనం ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక నంబర్ ఫార్మేట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నమాట. అంటే 1 2 3 4 సంథింగ్ అప్ టు సమ్ మన ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై ద టైప్ క్యాపిటల్ I, దెన్ దిస్ టైప్ ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఆర్ నంబర్డ్ విత్ అప్పర్ కేస్ రోమన్ నంబర్స్. ఈ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా అప్పర్ కేస్ రోమన్ నంబర్స్ తోటి డిస్ప్లే అవుతాయి. Suppose if you want to specify the type I, in this type the list items are numbered with lowercase Roman numbers. Type A, these list items are numbered with uppercase letters. Small type small a. In this type the list items are numbered with lowercase letters. So we can use any of these 5 types as per your wishes, as per your wish or as per your requirements. Suppose if you want to specify the list items as capital letters, capital A, capital B, capital C, then you can use type A. Suppose if you want to represent the information as a list items by the type 1, then the list items are displayed as 1 2 3 4 something like that. Here this is the syntax to represent the order list. Here OL stands for order list and the type is an attribute and its value may be 1 capital A or small a, capital I or small I, and start equal to n. Suppose if you does not specify the attribute of order list, then by default the list items are represented as numbers. Suppose if you want to specify the type capital A, then the list items are presented as capital alphabets,
And then another attribute is start. Here start means which number from you have to start. Suppose by default, without specifying the attribute start, the list items are displayed from 1. Suppose if you want to specify the list items from 10, then start equal to 10. So from 10th onwards, the list items are represented by 11, 12, 13, 14, 15, something like that. This is about the order list. This order list specifies the user want to display the information in an order list. Next, between opening and closing list order list, then we can represent each item by using li tag. Here li stands for list items. The first item name, the second item name, and up to some item n. This is about the order list syntax. Next, coming to the HTML unordered list or bulleted list. HTML unordered list or bulleted list displays the elements in a bulleted format instead of number format. Here, as for the name, unordered list, the list items are presented in order. The list items are not presented in any order. Okay, order ante emundu ante 1 2 3 4 atla emunukunda emuntante bullets istamata. We can use another list where we do not need to display the items in any particular order. మనకి ఎటువంటి పర్టికులర్ ఆర్డర్ అవసరం లేనప్పుడు మాత్రమే ఆ యొక్క ఐటమ్స్ ని అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ కింద డిస్ప్లే చేస్తామట. The HTML unordered tags is used for the unordered list. Suppose unordered list లో మనం ఐటమ్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నట్లయితే then you can use UL tag. UL means unordered lists. The unordered list have 4 types of attribute values. The first one is a disk, the second one is a circle, and third one is a square, and fourth one is a none. Suppose if you want to specify the type disk, attribute name is a type and its value is disk. This is the default style. In this style, the list items are marked with bullets. The second one is a circle. The list items are marked with circles. Squares. The list items are marked with squares. The last one is none. In this style, the list items are not marked any type. So does not such as neither disks, circles, or squares. So this is the syntax for unordered list. Unordered list attribute type. Here type has 3 values. One is a square, second one is a disk, and third one is a circles. Unordered list close. First list, first item, second item, up to some 10th item, and close the unordered list. Then coming to the HTML description list. HTML description lists or definition list displays elements in any definition form like dictionary. Dictionary లో లాగా డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే ఎటువంటి ఆర్డర్ లిస్ట్ కానీ ఎటువంటి అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ కానీ యూజ్ చేసుకోకుండా ఒక ఆర్డర్ ని మనం ప్రజెంట్ చేస్తాం. సచ్ యాజ్ డిక్షనరీ టైప్. హియర్ DL, DT, DD tags are used to define the description list. Suppose if you want to specify the information as a description list, you can use 3 tags. They are DL. DL stands for description list. DL stands for description list. DT. DT stands for data term. DD. DD stands for data definition or description. So here DL, DT, DT are like that. Disk, circle, square,
None. Okay, these are the three different types of lists in SQL. Now I want to demonstrate the order list, unordered list, and definition list. Bharat, అర్థమవుతుందా? అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందా? నీ వాయిస్ క్లారిటీగా లేదు ఆకాష్. ఎస్ సార్. అదే నా వాయిస్ అడిబుల్గా ఉందా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు లిస్ట్ ఐటమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా, దాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తాను ఒక ప్రోగ్రామ్ లో. ఓకే సార్. రైట్. సో ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? Yes, sir. Okay, right. Here HTML, head section, title, order, unordered, and definition list items. This is the title which is used to display the title bar of the window browsers. Next, head section close. Next, the original content was displayed in the body section. So whatever information we have to place it inside the body section, then the only information will be displayed on the HTML page. Right here, I take one heading tag, that is H3, and displays the order list. Right. Then here, while is a order list. In this order list, I want to add 3 list items. Here, the list items are added by using the li tag. Li stands for list item. The first one is MPCS, the second one is MECS, and third one is MCCS. Then order list close. Here, I did not specify any type. Suppose if you do not specify any type, by default the order list is 1 2 3. Okay, next second one is unordered list. Here I specify type disks. The list items are MPCS, MECS, and MCS, and unordered list close. Next, definition list items. Here, the definition list items are defined by DL, definition list. In this, the data term is HTML. Data definition is HTML. HTML is a markup language. Data is a programming language and platform. Data term JavaScript is a scripting language. DT SQL is a query language. So data list is closed, body closed, and HTML closed. Okay, here in this program, I want to display 3 types of list items. First one is order list, second one is unordered list, third one is definition list. Okay, right. Now I want to run this program. Right, is it visible? Akash, the result is visible? Yes, sir. Right. So here order list 1 2 3, MPCS, MECS, MCCS. Unordered list MPCS, MECS, MCCS. Next, third one is definition list. HTML idoka data term. Daniki description ante HTML ante is a markup language. Java is a data term. Daniki description ante is a programming language and platform. Itla anamata. అంటే ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే ఇలా 1 2 3 4 లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే ఒక బుల్లెట్ ఫామ్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. డెఫినేషన్ లిస్ట్ అంటే ఒక్కొక్క డెఫినేషన్. HTML అనేది ఏంటి? ఒక మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఒక డెఫినేషన్. ఓకే, ఇట్లా మనకి లిస్ట్ ఐటమ్స్ మనం ఒక
ఎఫెక్టివ్ వేలో డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటారు. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఆల్సో. ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా థియరీ ఎగ్జామ్ ఉండదు, అలాగే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ కూడా. ఓకే, రైట్. సో I think all of you understand this. If you anybody having doubts regarding this list items, anybody have doubts? Hello, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి దీని మీద? భరత్, భరత్. నో సార్, నో సార్. రిమైనింగ్ ఎవరికన్నా? హరిప్రియ. No, sir. No, sir. Okay, right. Just I want to small changes in this program. Right. Here list items, order list, type equal to ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. ఇంతకుముందు మనం చూస్తుంది ఏంటి, 1 2 3లో. ఇప్పుడు టైప్ చేంజ్ చేస్తాను. టైప్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, రామన్స్ కింద చేంజ్ అయింది. ఓకే, రైట్. అగైన్ నెక్స్ట్ అనార్డర్ లిస్ట్, టైప్ డిస్క్ ఇచ్చాను నేను. స్క్వేర్ ఇచ్చేప్పుడు ఇంతకుముందు డిస్క్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఇచ్చాను. చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, డిస్క్ ప్లేస్ లో స్క్వేర్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు సర్కిల్ ఇచ్చాను, ఏమొచ్చినాయి, సర్కిల్స్ వచ్చినాయి. ఈ విధంగా మనకి ఏ టైప్ కావాలంటే నంబర్స్ని ఆ టైప్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ఆర్డర్లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇచ్చేసేటటువంటి ఒక ఎఫెక్టివ్ వే ఆఫ్ స్ట్రక్చరింగ్ ఫార్మేట్ ఈజ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ది టేబుల్స్. జస్ట్ మనకి జూమ్ ఇచ్చేటటువంటి ట్రయల్ వర్షన్ మ్యాక్సిమం టైం ఏంటంటే 30 minutes. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఇంక్రీజ్ అప్ టు మోర్ 10 minutes, దట్ ఈస్ టోటల్లీ 40 minutes. సో 40 minutes అవగానే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే స్టాప్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ స్టాప్ అయిపోతే కనుక మరలా మీరు సేమ్ లింక్ తోటి మళ్ళా జాయిన్ అవ్వండి. ఈరోజు టేబుల్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే? Okay, sir. Right. Okay, sir. Right. The next one is tables. Tables is also important concept in HTML unit 1. Generally, why we are using the tables? సో టైము 10 minutes అప్గ్రేడ్ అయింది, ఇంకొక 10 minutes ఉంటుంది. ఈ 10 minutes లో ఈ టేబుల్స్ ఓకే. ఈ టేబుల్స్ జనరల్గా మనకు టేబుల్స్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం? Why we are using the tables? Tables are used to represent the information as rows and columns for easily readable, for easily comparable between the data contained in the tables. Okay, right. Tables allows you to present data
across rows and the columns. Thus, make it easy for reader to compare connected piece of information. So a table is a collection of rows and columns or collection of cells. Generally, table collection of rows and columns. That can be called as a collection of cells. The basic elements in a table is cell or a grid. A cell is formed when a row crosses the column. It means the intersection of row and column is called a cell. Next, you can specify the amount of space between the cells in a table. This space is called cell spacing. So, how much space is required between the cells? That can be specified by using the cell spacings. You can specify the amount of space between the content of cells and the cell wall. అంటే మనకి టేబుల్లో సెల్ ఉంది కదా, ఆ సెల్ కి ఆ సెల్ డేటాకి ఆ సెల్ వాల్స్ కి మధ్య ఎంత స్పేస్ ఉండాలి అనే దాన్ని స్పెసిఫై చేస్తామంట. అంటే సెల్ స్పేస్ ఎంత ఉండాలి అంటే బిట్వీన్ ద సెల్స్ స్పేస్ ఎంత ఉండాలనే దాన్ని ఏమంటే సెల్ స్పేసింగ్ అంటాం. ఆ యొక్క సెల్ కి దాంట్లో నుండి సెల్ వాల్ కి మధ్య స్పేస్ ఎంత ఉండాలనేది కూడా మనం స్పెసిఫై చేస్తామంట. దిస్ స్పేస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ ప్యాడింగ్. సెల్ స్పేసింగ్ ఈస్ specify the amount of space between the cells. Cell padding specify the amount of space of content of cell and cell wall. Next, HTML table tag is used to display data in a tabular form, that is row into column. There can be many columns in a row. Okay, HTML table tag lo emuntante, we can create a table to display data in a tabular form. Then we can use tag is table. Here the table tag is used for creating the tables. Suppose if you want to create a table, then you can use a table. Suppose if you want to create an HTML page, the HTML page is begin with opening HTML tag and ends with closing HTML tag. Similarly, in the same way, suppose if you want to create a table, the table can be created by specifying the opening table tag and closing table tag. Between opening table tag and closing table tag, we can represent some data as a table rows, table headings, and table data. These can be done with the help of TR. Here TR stands for table row. అంటే ఒక టేబుల్ లో ఎన్ని రోస్ ఉండాలి అనే దాన్ని టేబుల్ రోస్ ద్వారా మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. TD. Here TD stands for table data. ఆ టేబుల్ లో సెల్స్ లో డేటా ఏ ఉండాలి. అండ్ TH. Here TH stands for table headings. మనకి టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, కాలం హెడ్డింగ్స్, సీరియల్ నెంబరు, నేము, క్లాసు, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్స్ హెడ్డింగ్స్ పెడతాం కదా, ఆ హెడ్డింగ్స్ ని ప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి ట్యాగ్ ఏంటంటే TH. ఆ యొక్క సెల్స్ లో డేటాను ప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ట్యాగ్ TD. ఆ యొక్క టేబుల్ లో ఎన్ని రోస్ ఉండాలనేది స్పెసిఫై చేసేది TR. సో దీస్ ఆర్ ద ట్యాగ్స్ used to create the tables. Here the table is used to create the tables. TR for table row, TD for table data, TH for table elements. In each table, table row is displayed by the TR tag, table header is displayed by the table TH, and the table data is defined by TD tags. Okay, right. ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్గా అయితే చూడండి. You can use various elements, specify the details of the tables. Many table elements also take attributes, which allows you to further specify the look of the tables. Suppose if you want to create table, then you can use the tag table. It defines the table row. We can use tag TR. It defines the row in a table. Table data TD tag. It defines a cell in a table data. Table headings TH. It defines the header cell in a table. So these are the tags used to create the tables. These 4 tags are
must be used for creating the tables. Right. Maybe time అయిపో వస్తుంది. ఒక 4 minutes ఉంది. ఒకసారి ఎంతవరకు అంతవరకు కంటిన్యూ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వండి సేమ్ లింక్ తోటి. The table elements. The table element is the container element for a table and uses the opening table tag and closing table tag to enclose all other table tags. ఈ టేబుల్ ఓపెనింగ్ టేబుల్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ టేబుల్ ట్యాగ్ మధ్య ఏవైతే మనకి రోస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలో ఆ రోస్ అని ఈ ఓపెనింగ్ టేబుల్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ టేబుల్ ట్యాగ్ మధ్యలో ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటారు. If the table tag is omitted or not closed, the browser ignores all other tags that you can specify for the tables. Suppose మన టేబుల్ ట్యాగ్ లో కనుక omit చేసినట్లయితే రాయటం మర్చిపోయినట్లయితే the browser సింపుల్ గా చేస్తుంది దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ ట్యాగ్స్ అన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. And it does not display any errors. Everything that we write between these two tags will be within the tables. మన టేబుల్స్ ఏం రాయాలన్నా ఏ డేటాని ఏ టేబుల్ ఇవ్వాలన్నా కూడా అవన్నీ కూడా బిట్వీన్ ద ఓపెన్ టేబుల్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ టేబుల్ ట్యాగ్ లో స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్ విల్ కంట్రోల్ ద ఫార్మేటింగ్ ఆఫ్ ది టేబుల్స్. ద టేబుల్ ట్యాగ్ హ్యాస్ సమ్ అట్రిబ్యూట్స్. దీస్ అట్రిబ్యూట్స్ విల్ కంట్రోల్ ద ఫార్మేటింగ్ ఆఫ్ ది టేబుల్స్. అంటే టేబుల్లో డేటాను ఫార్మేట్ చేయడం. ఎట్లాంటి ఫార్మేట్స్ అంటే అలైన్మెంట్, which is used to specify the alignment of a table in HTML page. అంటే ఆ HTML పేజ్ లో టేబుల్ యొక్క అలైన్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి, లెఫ్ట్ అలైన్మెంటా రైట్ ఎలిమెంటా మిడిల్ ఎలిమెంట్ అనేది. బార్డర్స్, హియర్ ద బార్డర్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్పెసిఫై ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది టేబుల్ బార్డర్ ఇన్ ద పిక్సెల్స్. ఆ టేబుల్ యొక్క బార్డర్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలనేది టేబుల్ బార్డర్ స్పెసిఫై చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బీజీ కలర్, used to specify the background color of the table. ఆ టేబుల్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద బీజీ కలర్. ఇంతకుముందు మనకి బీజీ కలర్ ఎక్కడ ఇచ్చేస్తామంటే HTML యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేయడానికి ఇచ్చేస్తాం. ద సేమ్ అట్రిబ్యూట్ కెన్ ఆల్సో బి యూస్ టు స్పెసిఫై ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫ్రేమ్, used to specify which side of the outer border is visible in the browser. ఆ టేబుల్లో బార్డర్స్ ఉన్నాయి కదా, మనకి ఇన్నర్ బార్డర్స్ ఉంటాయి, అవుటర్ బార్డర్స్ ఉంటాయి. ఏ బార్డర్ మనకి దాని యొక్క థిక్నెస్ అనేది విజిబుల్ గా ఉండాలనేది అన్ని ఫ్రేమ్ ద్వారా స్పెసిఫై చేస్తుంది. యూ మస్ట్ స్పెసిఫై ద బార్డర్ అట్రిబ్యూట్ బిఫోర్ యూ స్పెసిఫై ద ఫ్రేమ్ అట్రిబ్యూట్. చూడండి బార్డర్ యొక్క ఫ్రేమ్ యొక్క ఎలా అంటే సపోజ్ బార్డర్ అని ఇచ్చాం, ఇక్కడ ఫ్రేమ్ అని ఇచ్చాం. ఫ్రేమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమున్నాయి, వైడ్ బాక్స్, హారిజాంటల్ సైడ్స్, వెర్టికల్ సైడ్స్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, అబవ్, బిలో. ఓకే, వైడ్ అంటే రిమూవ్ ఆల్ ఎక్స్టర్నల్ బార్డర్స్, బయట బార్డర్స్ ఏమి ఉండదు. సపోజ్ ఫ్రేమ్ వాల్యూ బాక్స్ తీసుకున్నట్లయితే డిస్ప్లే బాక్స్ అరౌండ్ ద టేబుల్, దట్ ఈస్ ఆల్ 4 sides ఆఫ్ ది టేబుల్స్. ఆ టేబుల్ కి 4 sides కూడా బాక్స్ వస్తుంది. Each sides displays the external border at the top and the bottom of the tables. V sides and the vertical sides displays the external border at the right and the left of the tables. LHS, left hand side, displays an external border only on the left hand side of these tables. RHS displays an external border only on the